We came last class, but we completed like Linux. Now we started with shell script. எதுக்கு shell script? Why we need shell script? Any ideas உங்களுக்கு? Automation of this. Hello? Till To now, automate repeated work. Okay, good. Okay, right. Then shell script ஓட ஐடியா என்ன எனி ஜென்ரலைஸ்டு ஐடியா எதுனா இருக்கா லைக் ஒரு ஃபார்மேட் இப்படிதான் இருக்கும் லைக் அதே போல எனி ஐடியா the like what Tuna said, shell script is to automate repeated tasks. Uh, shell script Multiple பார்த்தீங்கன்னா tasks also. சொல்லுங்க சொல்லுங்க ஷபீர். Multiple tasks also we can perform in a single script. Yes, correct. Multiple tasks we can like do it in a single file. Shell script ஓட ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா it have like set of command that execute sequentially எப்படின்னா இப்ப if I have an like if I have a command, right, if I give uptime இது வந்து Linux command it will work. So if I give free -m it it will work. Host name கொடுத்தீங்கன்னா it will work. Host name கொடுத்தீங்கன்னா it will. If I give something that is not related to Linux command, then if I give again uptime கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், if I giving uptime again, right, so shell இது எப்படி பார்க்கணும்னா shell will execute command sequentially one by one like it execute successfully, yeah, it's good. Then it run this command, இது ஒர்க் ஆகுதா, okay, host name run ஆகுதா. So if he sees that this command is not right, it is not related to Linux, right, so it get failed, இது fail ஆயிடும். So once it failed na the script will stop here. Script வந்து இங்கே stop ஆயிடும். Go it won't go the next command. So shell is an interpreted shell scripting is a interpreted language. Now it will execute line by line execute பண்ணும். If it sees an error, it will stop there itself. Okay va? Then some tasks like file manipulation பண்ணலாம், like program execution, user or interaction, automation, task, etc. We can done with the shell scripting. ஸோ பேசிக்கலி நம்ம என்ன ஷெல் நம்மளோட ஷெல் டைப் பார்த்தீங்கன்னா தேர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஷெல்ஸ் இருக்கு. லைக் பேஷ் இருக்கு, எஸ்எஸ்ஹெச் இருக்கு, கேஎஸ்எஸ் இருக்கு, டிஎஸ்எஸ் இருக்கு, ஃபிஷன், டிசெட்எஸ்எஸ் இருக்கு. வி யூஸ்வலி யூஸ் எஸ்எஸ்எஸ் அண்ட் பேட்ச். இந்த ரெண்டு ஷெல் தான் வி யூஸ்வலி லைக் ஃபார் மை ப்ராஜெக்ட் இன் ஆர் ப்ராஜெக்ட் ஃபார் வென் வி டூ சம் ஆட்டோமேஷன், ரைட், வில் யூஸ் திஸ் டூ. ஸோ நம்ம என்ன ஷெல் ஸ்கிரிப்டிங் இருக்கு, நம்ம என்ன ஷெல் யூஸ் பண்றோமோ, இஃப் யூ வாண்ட் டு see, right, we can use. Before the class I already like started the instance. So yeah, it is in running. I connected through mobile stream. Reload ஆகட்டும். Yeah, I'll reload that. I'll clear and make it little big. Yeah. So sudo so echo what is the command? $0. See, my shell is like bash. I'm using bash shell for default shell. But in the bash, we are using bash for the default shell. What is this echo? நீங்க எக்கோனா என்ன? இப்ப நம்ம எக்கோ டாலர் கொடுத்தீங்க, $0 கொடுத்தீங்கன்னா like it prints the current shell. What is echo? Echo பார்த்தீங்கன்னா just நம்ம like if you நம்ம ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் பார்த்தீங்கன்னா just use to print lines. இப்ப if I give this is கொடுத்தீங்கன்னா this is shell னு கொடுத்தீங்கன்னா so it will print whatever in the echo lineல இருக்கோ, it will print. It is using like a print statement.
These are the types of shell. Like the first basic script, we'll go to directly here. So, why do we need to இது கண்டிப்பா இந்த லைன் நம்ம கொடுத்தாகணுமா? Why do we need to give this line? கண்டிப்பா நம்ம ஸ்கிரிப்ட் எல்லா ஸ்கிரிப்ட் நீங்க எந்த ஸ்கிரிப்ட் பார்த்தாலும் யூ கேன் ஏபிள் டு see this is the first line. ஏன் ஏன் கொடுக்கறோம்னா நம்ம என்ன ஷெல் யூஸ் பண்ண போறோமோ அதோட ஷெல் நேம் கொடுக்குறோம். We using bash, right? We saw with that echo dollar command, right? We are seeing bash, so we are giving the path of the interpreter. Like interpreter, we want to use this interpreter to execute the below lines of code. Then what is this? Why do we need to give this? கேக்குறாங்க. Yes, we have to give because exclamation and hash. We call it a shebang operator. Shebang, shebang. We'll call this as a shebang. Actually, it means sharp bang. Okay, so sometimes if you didn't write in your script, right, sometimes it work or it may not work, depending on the system that you are working. Mostly it will work. If not, you have to see. அதே மாதிரி the script base scripts பார்த்தீங்கன்னா it should be in executable format. When we saw that file permission, right, we give X to the file, right? So or script na we have to give the keyboard sucks. Yeah, one. I'm just giving. So this is small. I'll remove one. We'll do first. Okay. So we gave this one. First we gave shebang operator. Then we can give echo. I'm printing something which printing a load. So this will be the basic line for all the programming language. Whenever we started to code, right, we'll use this. Hello world. Then I'm closing it. So if I give LL, right, you could see that one.sh is an executable. So if it is not, how will you make the script as executable? Chmod plus X and the file name. If I give file name chmod plus X, we'll add execute permission to the all the group users and others. எல்லாருக்குமே கொடுக்க சொல்லி நம்ம கொடுக்கிறோம். So if you give LL, right, you could see execute for all users, right? So எப்படி run பண்ணோம்னா you can give full path கொடுக்கலாம். It is in the rootக்குள்ள one.sh கொடுக்கலாம். If not, if current pathலயே நம்ம ஸ்கிரிப்டோட pathலயே இருக்கோம்னா we can give dot slash அந்த file name கொடுத்தீங்கன்னா it will run. So this is basic echo. We see what is echo ன்னு நம்ம பார்த்தோம். Echo generally for printing printing a line, printing a word, anything we can use it. So how to run a script பார்த்தோம். We can use script.sh path.script dot, or we can use bash with the script. We can run. In the there are three ways to run your script. So when you schedule it in a cron tab, right? நம்ம cron tabல script schedule பண்றோம்னா always use the full path. Cron tabக்கு we have to use the full path. Then commands. What is the use of this command? We'll write one small script. Why my keyboard taking such inputs? So we just write a few commands. So I'm giving uptime, right? Uptime கொடுக்கிறேன். Then post name கொடுக்கிறேன்.
then I'll give free free memory கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். So I'm running this three command வச்சுக்கோங்க. If I give ll dot 3sh இது வந்து it's not a அங்க not இருக்கு a மணி தகேதா hello. Okay. So I give ch mode plus 3x கொடுத்தீங்கன்னா I'm making okay executable. See, I could get நான் இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா I didn't use you could see I didn't use as I never used that ping bash operator, right? General, right? Because sometime it works depending upon the like system that you are working. So better and good practice always use pin. Comment எதுக்கு யூஸ் பண்றேன்னா like wanted to know if someone like if I don't know nothing about this script, I don't have any idea about this script. In the script I don't have any idea na. Uh, if someone says right, wanted to know what is the actual what is the use of actual this line represent, right? So that time we can use a command, we can use dash this line, this command gives you the list like a runtime of the system. So something that it might help others to know what actually this command means. So just or if I give right, if I give something right, இது இப்ப the line open the command open பண்ணோனே like right, இதுதான் இதோட meaning. So it will easy like better always if you are in an organization, we have to use command because like if you there or if you move to another role or another company, right? Still people will use your scripts, right? You wanted to enhance the script, they wanted to understand the script. If you number எதுவுமே கொடுக்காம we write it in a big code and we gave it to them, right? It might odd for them to understand from like உங்களோட creation வேற, உங்களோட creativity வேறையா இருக்கும். Like people I work என்னோட creativity வேறையா இருக்கும். Like I don't know like what and how we like design this script lah. So with the help of commands on a single like particular block na it is easy to understand. So for that we use command. அதுல பாத்தீங்கன்னா for single line you can use hash to command. You can use hash to command this line means it will skip but so see uptime வந்து நம்மளுக்கு காட்டல. Before it shows something, right? Uptime it shows uptime, then it started this, right? So we didn't see the uptime, so uptime varad. When we comment that line, we won't see that. So if I want to use multi-line comment, right? For or single line to use, right? If I want to use something multi-line comment, right? We can use this syntax. Uh, like lesser than equal to any line, like anything what you put, and at the end of the line, same word you have to use below, right? If you use this, it will be like these lines will won't execute by the interpreter. Also, it's saying that interpreter கிட்ட சொல்றோம் இந்த line skip பண்ணு. When you see the commented lines, right? Interpreter won't execute that line. So that's why நம்ம uptime வந்து we commented it. It was not executed at that time. Okay. This the one. Yeah. What are variables? Generally, variable role பார்த்தீங்கன்னா it holds some values. Uh, it holds some value. Like what we usually do, right? We always use capitalized symbol for variables. We like yeah. So if I like why I need to use variables like
the purpose of variable is to hold some value. Or like if I run some command here, right, it holds, it's like it takes the output of that command and store it in a particular variable. So if I'm declaring a variable called ABC, right? The we usually follows like all were capitalized, all variables are. If I give like dollar ABC equal to 10, I'm assigning ABC ன்னு ஒரு வேரியபிளுக்கு I'm assigning value of 10. So no need to give dollar. So ABC equal to 10 நம்ம கொடுத்தோம்னா I am assuming I'm giving ABCD value not 10 கொடுக்குறேன். Like how we can use this na? We can use it in echo command like echo. If you give ABC, wherever we use echo dollar ABC, right? Dollar and the variable what we created, like variable நம்ம என்ன create பண்ணுமோ with dollar sign ஓட கொடுத்தோம்னா we are recalling that value. If I give, right, it gives 10. இது பாத்தீங்கன்னா throughout your script it act as a same variable like இப்போ லைக் திஸ் இஸ் தட் ஒன். ஸோ இது மட்டும் தான் பண்ண முடியுமா? லைக் வி கேன் ஆல்சோ கிவ் கமாண்ட்ஸ் டு தட் வேரியபிள். இஃப் ஐ கிவ் லைக் host name, I'm giving host name equal to, you can see, right, I'm giving a command like dollar host name. So I'm just giving enter, in the sense it took. ஸோ இப்போ host nameல என்ன நான் சேவ் ஆயிருக்குன்னு பார்க்கணும்னா we can use echo dollar host name. Yeah, if we give, right, you could see that it was our host name like our host name. So variables generally takes value. It can take any value. See, இங்க நம்ம பாத்தீங்கன்னா integer கொடுத்தோம். So here it takes as a string எடுத்துக்கிச்சு. Even it can take as an array. Like I'll show you when we go little further, right? அதுல எப்படி எடுக்குது நம்ம பார்ப்போம். ஸோ அதே போல பாத்தீங்கன்னா லைக் வேலிட் வாட் ஆர் த வேஸ் தட் லைக் அவர் வேரியபிள்ஸ் ஆர் வேலிட் பாத்தீங்கன்னா யூ கேன் கிவ் வேலிட் வேரியபிள்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஸோ வி கேன் கிவ் வேர் ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் சிமிலர் வேர் கொடுக்கலாம். Then if you want to add more lines, right, we can use where underscore abc கொடுக்கலாம். If you want, you can use like where this a underscore or. This is also valid. So what is invalid? Invalid na, the variable should not start with a digit. So you can't like use like this. Uh, you can't use like this. இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா we shouldn't use hyphen in the variable name. Like to use where, right? Where underscore where hyphen abc we shouldn't use. Also we shouldn't use at the rate symbol in the in between of the variable, like first, second. We should not use this. So always try to use the valid variable naming convention. So we always stick with the first one, like capitalized. All variables should be capitalized. So in case நம்ம பார்க்குறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸ்கிரிப்டை, ஸோ லைக் this word is a capitalized, so it means it is a variable. So they are taking that variable somewhere, வேற எங்கேயோ இருந்து வேரியபிள் எடுக்கிறாங்க. So we can take that. This then variable பார்த்தீங்கன்னா throughout வந்து we can manipulate the variable. So if I gave abc equal to 10 கொடுத்தேன்ல, if I can change anywhere. So if I give 1100, right? Yeah, if I echo, right, the variable value can be manipulated whenever we require. So if you want a constant variable throughout your script, right? So we can use read only, like name. We can use this read only command to have a constant value of the name. So if I give, right, if I give echo,
If I give echo, right? See, it has a constant variable I. I will try to change the name, like change the variable. So for like our teaching purpose, sometimes I use small and big. So don't consider that. Always use capitalized things. Okay. See what is it? We already declared that var dot name is a read only variable. So இது எங்க யூஸ் பண்ணோம்னா, if I want to use my variable to be same, like no one should alter the என்னோட வேரியபிள் ஆல்டர் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு we used we use that read only type. So it will be like the value of that variable remains constant for all the entire script க்கு வந்து it holds the same value. So that time we use read only variables. Okay. So இங்கே பாத்தீங்கன்னா you can it's thrown error read only. அதே போல when we run a command in shell script, right? The main part would be return and exit codes. So, இப்ப I give ls, right? So, ls கொடுத்தோடனே it shows some file. So, it means success. இ- இதோட return code பார்த்தீங்கன்னா, how to check the return code na? You have to give dollar and question mark. If you give this, right? If it is shows zero, right? Means the last command what we executed is completed successfully, so showing zero. uh if I if something I give something like this is not a command, right? So it throws error. If I echo dollar na, the last command throw it throws some error code. It throws some number, right? 127. Where it works, right? இப்ப when we write one script, right? Like if I want to check ஒரு வெப்சைட்டோட ரெஸ்பான்ஸை நான் செக் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். That time this $0 command is very useful. Like when we see for the decision statementsல பார்க்கும்போது we can see like how this return code we require this. இப்படி பார்க்கணும், we can see that that command like worked or not வந்து நம்ம பார்க்கிறதுக்கு it will be useful. Exit code will contains 0 to 255. The numbers ranges from 0 to 255. 0 is the success. Other than 0, other things are failure. ஒரு பாத்தீங்கன்னா எரர் கோடுக்கு exit code or error code, anything you can say values. You might have இது கூட உங்க கொஸ்டின் when you are saying that you are well versed in shell scripting, the interviewer might ask, if I want to know the status of my previous command, what command you like execute to know that கொடுத்தீங்கன்னா you have to answer like dollar and question mark to give the last command ஓட status வந்து you can know. You can able to get it ன்னு சொல்லி you can answer that. Okay. So இது நம்ம decision statement பார்க்கும்போது with சோமச்சி, ஹலோ. examples ஓட சொல்லுங்க. இது எனக்கு புரியல. அந்த 127 எப்படி வந்தது எனக்கு தெரியல. அதான் நான் சொல்றேன் if I give ls, right? ls or pwd கொடுக்குறேன். இந்த கமாண்ட் வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா ரன் ஆயிடுச்சு. So if I give successful run, right? இப்போ அந்த வெதர் அந்த கமெண்ட் சக்சஸ் ஆர் நாட் சக்சஸ் நம்ம பாக்குறதுக்கு we can use dollar question mark கொடுத்தீங்கன்னா it will come zero. If the previous command is successful without throwing any error, ஒரு error இல்லாம throw itனா it gives zero. If I give something like I give my name it is not a command, correct? என் name வந்து command இல்ல. So it says promote command not found and I got it. If I give dollar question mark கொடுத்தீங்கன்னா it will show my previous command is not ran successfully. So it throws one error. இதுதான் நம்ம எப்படி பார்க்க போறோம்னு ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள்ல if I can write in small script, okay? இல்ல, I'll give எப்பவுமே 4. 127 தான் வருமா அது? No. It depends upon if you Google it, right? But usually 0 and 1 value தானே வரும் இல்ல? இல்ல. It values range from 0 to 1 to 25. So depending upon அந்த values பொறுத்து வரும். So if you see, right?
See, 0 is for success, 1 for general error. So அதே போல இப்ப நம்ம எரர் பாத்தீங்கன்னா command not found. For command not found க்கு வந்து will get error code as 127. Invalid argument when we pass some parameters to script. இப்போ ஒரு ஸ்கிரிப்டுக்கு நம்ம ஒரு parameter பாஸ் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். That time we get invalid argument. Suppose we used a different நம்ம define பண்ண argument இல்லாம if we give something, right, so it will give one error. Generally 0 is success. What we said it, generally 0 is success, other than 0 all were like error codes, error or failures ன்னு சொல்லுவோம் நாங்க. Also I have one thing I want to show, but I don't know where I can. Yeah, இங்க கூட நம்ம பார்க்கலாம். We'll see last. See, I have exit code URL I copied. See, most of the error code will be here, like 127. எனக்கு தெரிஞ்சு it is fine. If you wanted to like give a detailed answers to them in the interviews, right? You can use this exit code. One for catch all general errors, like if you do this kind of error, right, you get 1 divided by 0 and other impermissible operation which is not allowed to run, right? So you can use this. I'll post this in a chat. Make sure that you copy the links. Everyone in the meeting. Okay. Okay, you're fine with the error codes? Hello? யார் சோன்ராஜ் கேட்டீங்களா? நீங்க தானே கேட்டீங்க? I didn't remember the name, sorry. இல்ல ஜி, நான் தான் கேட்டேன் ராபின். யார் சார் பேர் எனக்கு காட்டல ராபின் இங்க. ராபின் ஜி. ராபின், ஓகே ராபின். So you're fine with the code, right? ஓகே. நம்ம இதுலயே பாத்தீங்கன்னா இப்ப if I want இப்ப பிங் நம்ம கொடுக்கறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். I give ping command கொடுக்கறேன் like -c, right? -c. I'm giving one packet, ஒரே ஒரு பாக்கெட் போட்டு எனக்கு கொடுன்னு சொல்றோம். I give google.com கொடுக்கறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். பிங் கொடுக்குறேன், சாரி, ping. So it sent only one packet, right? It means it is successful. இப்போ நம்ம டாலர் பாத்தீங்கன்னா if I give same echo command கொடுத்தீங்கன்னா echo dollar கொடுத்தீங்கன்னா it will success. If I give other name google.co கொடுத்துட்டேன், so it won't ping, right? It get fail. So say one packet transmitted, one received, 0 it went. Okay, I give something like this. Okay, so it definitely fail. Name or service is not found. If we see, right, see difference இருக்கு பாத்தீங்களா? Like error code getting a different error code this time. Like if it is success, we got 0. Like in the command it executed, like ping executed, but it throwed error, name or service not unknown, right? We get the ping. If we want to like ஒரு command code error code, like how it getting na, we can use man to help. Like if we give slash, right, yeah, exit code or return code. பிரம்மோத் உங்க வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். மற்றவங்களுக்கு இப்படி ஆகுதா? எனக்கு மட்டும்தான். Everyone fine with my voice? Yeah, everyone, we are fine with this voice. Okay. Sorry. So இப்ப நம்ம if we see our man page, right, man page பாத்தீங்கன்னா you can get like 0, like somewhere it gives all the yeah. If ping does not receive any replay packets at all,
with exit code 1 or if packet counts and deadline are both specified. So man means manual. This page like which will help with to analyze your code. Suppose if you are using error code to manipulate some things, right, in your functions or நீங்க பண்ணும்போது the man the man command the manual helps you to see like எந்த டைம்க்கு எந்த கோட் வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுன்ட்டு so you can check in that. So this is one which talked about error codes. Yeah. So I didn't save the file. So okay, leave it. I'll update the PPT and I'll send you. Okay. Yeah. So எனக்கு தெரிஞ்சு I think you are clear with the exit codes, right? Yes, yes. Okay. So இப்ப பாத்தீங்கன்னா operations are like what are the operations that we can do in the sense and then what things we can do with the shell scripting. We can do file operations, then string operations, then arithmetic in the sense math operations. So இங்கே இதெல்லாம் நம்ம பண்ண why do we need to do now? Like math operation is to do some basic math or right. String operation வந்து to compare two strings string reverse பண்றதுக்கு நம்ம கொடுத்த stringல எத்தனை line number of lines இருக்கு. So these are the things that you use little much, but file operation, right? The file operation சொல்லும்போது you use so much things. Whether இப்போ ஒரு ஃபைல் இருக்கா இல்லையா, அந்த ஃபைல் வந்து உங்களுக்கு ஆக்சஸ் இருக்கா இல்லையா, வெதர் நீங்க கொடுத்த நேம் வந்து கொடுத்த ஃபைல் வந்து இட்ஸ் டைரக்டரி ஆர் ஃபைலா, வெதர் இல்லைன்னா that particular file what you give is a executable or not, like it is a shell script வந்து script போல ஃபைலா, so exist or not எல்லாம் செக் பண்றதுக்கு we use this file operation a lot when we do automation பண்ணும்போது the file operation helps you a lot, we'll see the math is nothing but like few things there. I'll show you. You can see my screen, right? Yeah. Okay. So what is this mean? Arithmetic, na, you know, right? We always use addition, subtraction, difference, and divide. We use, right? Similarly, so இந்த script பார்த்தீங்கன்னா I'm just taking A வேல்யூட 10 எடுத்துக்கிறேன், B ஓட வேல்யூ 5 எடுத்துக்கிறேன். So I'm doing sum in the sense addition, nothing but so A plus B will giving that. So we are adding two different variables and storing that value in sum. So if we use it will give the value will be 15. So difference subtraction. So we are subtracting two different what are the variables that we give, two difference கொடுத்தோம்னா it will give the difference அந்த ரெண்டு variable ஓட subtraction. Product na multiplication. So what we use same, like if you see, right, we use the same only the arithmetic operator is changing. So plus, minus, into, quotient. If you want quotient now you can use this. If you want remainder now we can use percentage symbol. Post increment and post increment and decremented post decrement. Increment na we are adding a plus plus means it will add one value, the increment value would be added plus one. What is decrement? It will minus one value from. Easily number specify பண்ணல, like how much you need to add. Instead of plus plus you can give plus 5 or plus 7 கொடுத்தீங்கன்னா it will add the values to that. If we run this as a script, right, we can see. So this is a basic math operation, not too much complicated. So I'm just copying the script. Set பண்றேன், then I'm pasting this command.
So I'm saving this. LL கொடுத்தீங்கன்னா it's not in executable form. chmod plus x 4.sh. So I'm running the. See, the sum would be 15. Difference is 5. Multiply பார்த்தீங்கன்னா 50. Quotient பார்த்தீங்கன்னா 2. Remainder is 0. And incremented value of a is 11. Like, see, இப்போ இதோட வேரியபிள் நம்ம ஸ்டார்டிங்ல என்ன கொடுத்தோம்னா வாட் வி given right a as 10. So இங்க நம்ம இன்கிரிமெண்ட் பண்ண வேல்யூ இட் ஸ்டோர்ட் பேக் அகைன் டு a, like we incremented one value, right? A equal to a வந்து 10 ஆ இருந்தது. So we incremented and the current value is a 11. That value is replaced with the previous value number 10 ஓட கொடுத்தோம்ல அந்த வேல்யூவோட ரீப்ளேஸ் ஆயிடுது. Then it decremented 11. It went is like 11 minus minus. So minus minus in the sense 11 minus 1 and it became 10. அதனால தான் we could say like the a value of a is 11 and value of a is now again 10. So இதுதான் நம்ம வேரியபிள் வந்து we can manipulate wherever we want. If you use read only variable, right? That time it will get throw an error here. இப்போ ஒரு read only variableல if you do a like incrementனா increment plus plus கொடுத்தனா the value will increment and stored in same அதே variable ஸ்டோர் ஆகும். அதனால it throws an error. So அதனால it is not good. If you want to read only like read only variable ஓட add பண்ணோம்னா we have to use separate one more variable. இப்போ I'm consider read onlyன்ட்டு நான் ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க ஏபிசின்னு டிக்ளேர் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஈக்குவல் டு 10ன்னு கொடுக்குறேன். இஃப் ஐ வாண்ட் டு ஆட் ஏபிசி லெவல்ல 10 எடுக்கணும்னா லைக் இஃப் ஐ வாண்ட் டு ஆட் சம் வேல்யூஸ்னா வி ஹாவ் டு அசைன் another வேரியபிள் லைக் டிஇஎஃப் தென் ஏபிசி like plus if you want to add some value na we can give. So the what will be the default value pathina 10 plus 15 25 but the abc value remains same. இப்போ எனக்கு அதே ஏபிசி வேல்யூல ஐ வாண்ட் டு ஸ்டோர் த வேல்யூனா ஸோ ஏபிசி ஈக்குவல் டு ஏபிசி பிளஸ் 15 கொடுத்தீங்கன்னா இட் இஸ் a read only variable. So read only variable if we do this kind of operation, right, it will get failed because we can't alter the value of that variable. So இப்ப read only variable நம்ம இன்னொரு வகையில யூஸ் பண்ணோம்னா we can pass it to இன்னொரு like output to another variable and we can print that value. அதுதான் like that is arithmetic operation. Then string operation பாத்தீங்கன்னா string operation is nothing but like ரெண்டு string நம்ம ஆட் பண்றது. This like we don't want to give the like type of what which variable பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து இது கிடையாது like for இப்போ some programming languageல பாத்தீங்கன்னா if you define a variable, if you define a variable in float or string, right, you want to use that particular name. இப்போ ஜாவால பாத்தீங்கன்னா we use the string str something we use to get the string values. For integer, right, we use int. Int கொடுத்துட்டு variable name கொடுப்போம். Variable name கொடுத்துட்டா that particular variable only take integer values. But in this case of shell scripting, right, you can the variable can take any value. So it is not like it won't do anything. So we can do like இப்போ பாத்தீங்கன்னா இங்க string yellow கொடுக்குறேன் word வந்து I can give 2. It still it takes அதனால no issues like. So what we do with the string operation, right? If I have two strings, I can concatenate two strings, right? Like both, I can add like hello one space and give like another, right? So it will give us hello world. Then length of the string. So we want to find the length of the string, right? We can give that hash before that. In curly braces, we give hash, right? It will give the length of the string. Like this one, like it was one question I had in interview. What interview கேட்டார்னா I give a string. You can use any language. I said that I'm good at shell, right? I say ஒரு string நான் கொடுக்குறேன் like I give a particular string ஆப்பிள் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன்.
I want to know the length of the string and you have to reverse that string. Apple கொடுக்குறேன்னா the character should be printed in backward CLPPA or something backward print பண்ணும். So that time the string operation is let's when we do give decision statements, right, on the time when I'll show that how I answered that, how I written that script at the time of interview. I will show that. Basically we will just see the length of the string. So this will give the length of the string. So substringனா it will give what string. இது நம்ம பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். We'll see it in that what is the use of substring. Replace na we saw a cd command, right? We'll search and it finds and replace, right? So we are finding in the particular variable str find world, and in that world replace the world with universe and save this output in replaced ன்னு சொல்றோம். So when we echo this, right, string after replacement will be dollar replaced na hello universe it will print. The string after replacement would be hello universe. This is if statement. So decision making. So we'll see decision after we check with the file operation. Okay, we'll copy this. Decision making tanya I have a separate path. We'll check that. So I'm just creating another session got terminated. Give me a minute. Yeah. Colon public queue. Okay, if I give ls, it is not, you can see, right? Script core color normal file have different colors. So from color basis, some system will help you to give the colors. So other we can identify. String operation. Rend string first what we give the string, right? First pathina we used both str1 and str2. Level we concatenated both string. The output would be hello world. So the next word pathina length of the string. If you see yellow on the 5 word, world 5 word. Like why it gives if you see the output, right? It says 11. Why? Even it like counted. It counted space also is like space also or like block of like it considered. So it is level. How we can avoid this? Either could when you refine the statement, right? We can refine. Word we can break it and we can refine. So we don't want to count space as one length of a character பண்றதுக்கு we can still refine when we go decision making deeply, right? If and for and else if அதுல பார்க்கும்போது how we can avoid some interviewer can ask you, right? You can find the length of the string. I can give இப்போ ஒரு paragraph கொடுத்துட்டு அதோட length கேக்குறாங்களா, it will add the spaces, right? If you want to ignore the spaces also, we can do. அது நம்ம if statementல பார்க்கும்போது one paragraph we will pass that as in a file. அந்த fileல இருக்க number of words will count, like only the number of words. For that we can use one more command. If you use in our if you see I spoke about in next we can use word count, right? WC.
we can use that WC command also to get the number of words or number of line or number of character in the particular file. நீங்க அது கூட you can use it for without refining so much. If you want to write it in a single line, we can use WC command, word count command we can use. Uh, எல்லாரும் கேக்குதுல whatever I'm speaking you are able to hear me, right? வேல்முருகன் Yes, yes, bro. Yes, yes. இல்ல வேல்முருகன் கேட்கலன்னு சொன்னாரு, so that's why. Please rejoin. வேல்முருகன் இப்ப கேட்கலன்னா try to rejoin again, like others can able to hear me. Okay, so we can use a word count. Word count also. If I can like yeah, let me vi2 ஒரு file இருக்குல்ல, so I give insert hello world, right? Even we have space, right? So I'm saving that. If you see the click count, கொடுத்தீங்கன்னா it shows 12 characters. It taking space. இங்க கூட space எடுத்துக்குது. It taking space, but it is one line. So இத நம்ம எப்படி refine பண்ண போறதா we can see how we can ignore the spaces. அந்த spaces எப்படி ignore பண்ண போறோம்ட்டு we'll see in our further sessions பாத்தீங்கன்னா we could see. Okay. Then we add a length of the string. Then what is the substring? 6:5 world. So we ask it to only print the second, like the totally it has. So from last you can print five character we asking to print. So it printed world. The replacement pathina what we said. Take the find the world and replace with the universe. So it replaced string after replacement would be hello universe. So I'll give all these scripts. You can practice there. Yeah. So this is one. Also the main path. So after file operations, the file operations, these are the required commands, required things to know on the file operation. When you use flag hyphen e, right? Hyphen e, if you use hyphen e, right? Check if this file is exist or not. If you can see this command, right? I'm giving hyphen e with a dollar file name, right? If I give a dollar file name, and the file name இருக்கா இல்லையான்னு check பண்றதுக்கு we can use hyphen e. What is hyphen f? Whether that file is a regular file or a regular file or a directory or a link file. You know, right? Link file will give a soft link or a file or a FCLL, right? That file would be like hyphen. Yeah, sir. L it will show, right? Whether to see whether it is a file or not, like shortcut file. அது பார்க்கறதுக்கு we can use that. So also. What is hyphen D? Hyphen D to check if that particular whatever ஒரு file அந்த நம்ம file name கொடுக்குறோம்ல, whatever we passing dollar file name, right? Whether that is a file or directory சொல்றதுக்கு hyphen or whether some file is not readable, right? Readable in the sense it have so much got good words, right? So எப்படி சொல்றதுன்னா even the uh, interpreter can't able to read that file whether அது viewable file or not viewable file பார்க்கிறதுக்கு hyphen w is w is like whether that particular file is writable or not, readable in the sense, sorry, readable in the sense particular file you have access to view that file or not check பண்றது. hyphen w is same writable whether you have an access to write that file or not. hyphen x வந்து whether that file is executable or not. hyphen s வந்து it checks if the file is empty or not empty. அந்த file வந்து ஒரு empty-யா இல்ல not empty-யான்னு பார்க்க போறோம். So we are using all decision statement தான் யூஸ் பண்றோம். So I'll give you one decision making statement, small example.
then we can execute one by one, or I can execute couple of things and I'll share the script to you. You try yourself, okay? Look, what is decision making? Decision making na like consider இப்ப என்கிட்ட ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு. அந்த கண்டிஷன் லைக் பாஸ் ஆனாதான் சர்டன் கமெண்ட்ஸ் ரன் பண்ண சொல்றோம். லைக் இப்ப ஐ ஹேவ் ஏபிசின்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஐ எம் கிவிங் ஆர் ஐ கேன் கிவ் மார்க். மார்க் பாத்தீங்கன்னா என்னோட மார்க் பாத்தீங்கன்னா 16 வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஐ ஹாவ் ஏ ஒரு டிசிஷன் லைக் ஐ ஹாவ் எ கண்டிஷன். இஃப் அந்த கண்டிஷன் வந்து பாஸ் ஆனாதான் எக்ஸிக்யூட் சம் கமெண்ட்ஸ். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்றோம்னா இஃப் யூஸ் பண்றோம். இஃப் இஸ் லைக் ஒன் ஆஃப் த டிசிஷன் மேக்கிங் ஸ்டேட்மெண்ட். நம்ம சொல்றோம்ல இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ ஆச்சுல லைக் இஃப் யூ திங்க் இஸ் குட்னா டூ திஸ், அதர்வைஸ் டூ தட்னு சொல்றோம்ல. இப்போ இந்த இஃப் கண்டிஷன் இஸ் நம்மளுக்கு ஓகேனா we have to use செக் பண்றோம். மார்க் இஸ் ஈக்குவல் டு இஸ் ஈக்குவல் டு 60. இதுதான் என்னோட கண்டிஷன். என்னோட மார்க் பாத்தீங்கன்னா இட் ஷுட் பி ஈக்குவல் டு 60 பாக்குறோம். இப்ப நம்ம கண்டிஷன் படி பாத்தீங்கன்னா மார்க் இஸ் 60 அண்ட் த வேல்யூ இஸ் ஆல்சோ மேட்சிங். இது வேல்யூ எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆயிடுச்சுன்னா தென் இது இது இந்த கண்டிஷன் பாஸ் ஆச்சுன்னா ரன் கொடுத்துட்டு எக்கோ சம்திங் தட் வி ஆர் பிரிண்டிங் ஆர் சம் கமாண்ட் யூ ஆர் ரன்னிங் ஏதோ வச்சுக்கோங்க. எக்கோ திஸ் இஸ் குட் மார்க்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ எல்ஸ் அப்படி இல்லைன்னா இந்த கண்டிஷன் பாஸ் ஆகலைன்னா ரன் திஸ் கமாண்ட். திஸ் இஸ் நாட் ஏ குட் மார்க். இது பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஸ்மால் பேசிக் கண்டிஷன் தான். லைக் நம்ம இது சொல்றோம் இஃப் மார்க் 60 பாரு 16 ஈக்குவல் டு இருந்ததுன்னா சாரி 1 minute நம்ம பாக்குறோம். இஃப் மார்க் செக் பண்றோம் லைக் இஃப் மார்க் இஸ் ஈக்குவல் டு 60 கண்டிஷன் செட் ஆயிடுச்சுன்னா பிளைண்ட்லி ரன் த பிலோ கமெண்ட்ஸ். நான் என்ன கமெண்ட் கொடுத்துருக்கணும் அதை நீ ரன் பண்ண சொல்றோம். லைக் அப்ப மார்க் என்னோட மார்க் 80ன்னு வந்தா கூட யூ ஸ்டில் கன்சிடர் தட் இஸ் எ பேட் மார்க், ரைட்? பேட் மார்க் பேஸ்ட் ஆன் த கண்டிஷன். இப்போ நம்ம கண்டிஷன் பாத்தீங்கன்னா ஒன்லி த 60 ஈக்குவல் டு இருந்தாதான் குட் மார்க். த ஒன்லி கண்டிஷன் 60 வந்தாதான் குட் மார்க். இஃப் சப்போஸ் மை மார்க் வேல்யூ இஸ் 80ன்னு வச்சுக்கோங்க. மை மார்க் வேல்யூ இஸ் 80னா we can use to rent like once you complete a right we have to close the if statement and the if statement close பண்ணா the reverse of 5 if க்கு வந்து reverse போட்டீங்கன்னா it will close the complete state. இப்போ என்னோட மார்க் 80. இப்போ நான் இதே மாதிரி பண்ணணும்னா we can use one more operation like greater than or equal to நம்ம கொடுக்கலாம். like I'll give you the so if mark hyphen gt is equal right ge in the sense greater than equal to 60க்கு மேல இருக்கலாம். லைக் மார்க் என்னோட மார்க் வந்து greater than 60 இருக்கலாம். லைக் ஆர் ஈக்குவல் டு 60 இருந்தாலும் this condition pass. So whichever mark more than if you get 61 also if the value of the mark will be 61 will pass this condition. In the condition pass ஆகும். This condition will get passed. If I give condition pass ஆகும் we will get print this is a good mark. So என்னென்ன ஆப்ரேட்டர் டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ் இதுல இருக்கு. ஸோ அது பாத்தீங்கன்னா I'll put it here hyphen eq it means equal to ஸோ ரெண்டுமே ஒரே வேல்யூவா இருக்கா. இப்ப 60னா இட் ஷுட் பி ஈக்குவல் டு 60னா ஈக்குவல் டு. அப்ப நாட் ஈக்குவல் டுனா we can use any negative statement like not equal. If we pause here right equal to இருக்கு. If we pause any here right not equal to the sense
the first condition will get failed. Default, if this condition is failed, right, it directly skip this block. First block it skip and start the else block. Else block வந்து print ஆகும். This is a bad mark ன்னு சொல்லிட்டு it will get print. So that is not equal to one more operator. Then again பாத்தீங்கன்னா hyphen it in the sense less than the current given value. Then hyphen le பாத்தீங்கன்னா less than or equal to. Then hyphen gt பாத்தீங்கன்னா greater than equal to. Okay. hyphen ge sorry greater than வந்ததா உங்களுக்கு greater than or equal to. Greater than equal to. So இதுவும் like these are the like different logical operators கூட நம்ம சொல்லலாம். Like when we check two conditions, right, two conditions check பண்ணும்போது we'll use this operator. So இப்போ நம்மளோட decision making statement பாத்தீங்கன்னா yeah, so நம்ம Google பார்த்தோம்ல, like if I'll take this command, I'll explain you this command. We have to use stop command to not to kill the section. So it was like make sure you use a top command when you left the screen for some time, right? Use stop command. It will keep your session alive. I forgot to put that. It has to reload. Yeah. Control. என்ன கமெண்ட் யூஸ் பண்ணும் லைவா இருக்கிறதுக்கு? You can use top command, the process command உங்களுக்கு trigger ஆகும். It will change. It will keep your session alive. அதனால டாப் TOP சொல்றீங்களா STOP சொல்றீங்களா? டாப் TOP. ஓகே ஓகே ஓகே. So if you give top, right, just a TOP, this will keep your session alive. Okay. So whenever you come back also, your session will be alive. Okay. I'm forgetting to put that up. So 6, I'm creating another script. 6 dot. Why, say. I want to get a new keyboard. Yes. So the basically நம்ம பார்த்தோம்ல, இங்க promote why you're using this here na லினக்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா this path consider as a black hole. Whatever you like இங்க என்ன கொடுக்குறோம்னா, if this command failure, read like whatever output of this command save to this file சொல்றோம். Like we give usually for when we installing softwares, right, we usually give this path because it is we consider this as a black hole. Whatever you dump in there, it won't be there in your system. So I think this output is not required for us, right? So அதனால we use this path to save the file. In case only error, right, you append the error மட்டும் இது நம்ம பார்த்தோம். Like two greater than symbol கொடுத்தோம்னா it means that only the error மட்டும் அந்த ஃபைல்ல நம்ம சேவ் பண்றோம், like that file. So it will be in that file. Okay, if I'm executing this file, this is a simple file. So you can see, right, I always use command because it is easy to understandable. அதனால I'll mostly use like command to if I had a time, right, I'm doing this script, I'm working on the script, right, I'll use command. If I doing in a live class, so I'm just directly saying to you, right, so that's why I'm not using commands. Okay, if I'm pinging -c one.google.com. Okay, I'm just pinging VC, right, only ஒரு packet மட்டும் நம்ம send பண்றோம். If that particular
we use it, right? We saw the return code, exit code. If we give this, we will get the return code, right? We are checking whether that return code, if the command is successful, we'll get 0, right? So we are checking if 0 is equal to 0, then run this command, echo google.com is reachable. Else, அப்படி இல்லைன்னா google.com is not reachable. So we'll make this script executable. Then we'll run this script. See, google.com is reachable வருது. Like if I will alter the script a little bit. So I'm giving some other name. So I definitely, this is not a .com at all. So if we give WQ, right? இப்போ வந்து the return code பார்த்தீங்கன்னா, exit code பார்த்தீங்கன்னா, you will get 1, right? We see, right? Before we see, if you want to print like exit code also, if you want to print it, right? We can print that exit code in that. Okay, echo. I'm printing the exit code also. Like if it is not reachable, I want to know what was the exit code. So இங்க செக் பண்ணும்போது the first condition will definitely fail because this will get failed. See, இது பாத்தீங்கன்னா it shows why exit code 0. Can someone say? இது சக்சஸ்ஃபுல்லா கனெக்ட் ஆச்சு. இப்போ ஏன்னா நம்ம google.com Command மட்டும் executed இல்ல successful. இல்ல சரி command No. Google one by one சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் யார சொல்லுங்க? அதான் பிரமோத், இப்போ நம்ம பிங் பண்றது வந்து google.com தான் பிங் பண்றோம். சோ அது கரெக்டான I'll give you the file name. See அப்புறம் சொல்லுங்க. So we used different we are not using google.com. See இங்க நம்ம பிங் பண்ணும்போது different .com யூஸ் பண்றோம். But still it shows status code 0. ஆனா ரெண்டாவது கண்டிஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆயிடுச்சு. Yeah, the command will be executed fine, but it will be not thinking, right? ஐ திங்க் இல்ல பிரமோத் ஸ்கிரிப்ட் கரெக்டா எக்ஸிக்யூட் ஆகி முடிஞ்சிச்சு, அதனால 0 காட்டுது. கரெக்ட்டுங்களா? இல்ல டாலர் கொஸ்டின் மார்க் வந்து என்ன எடுக்கும்னா பேசிக்கலி இட் டேக்ஸ் த ப்ரீவியஸ் கமாண்ட் ரன் ஆச்சா இல்லையான்னு பார்க்கும். ஸோ இங்க ஃபெயில் ஆயிடுச்சு. இங்க வரும்போது இதோட ஸ்டேட்டஸ் கோட் பாத்தீங்கன்னா $1 ஆகும். not equal to 0, then it went to else. இங்க நம்ம பிரிண்ட் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா இந்த டாலர் கோட் பாத்தீங்கன்னா இந்த google.com-ஓட கமாண்டோட எக்ஸிட் கோட் தான் பிரிண்ட் ஆகும். ஸோ த கூகுள் இந்த எக்கோ கமெண்ட்ஸ் த பிரிண்டட் சக்சஸ்ஃபுல்லி ரைட் ஃபார் அஸ் google.com இஸ் நாட் ரீச்சபிள் வி கிவன் இட் ரைட். ஸோ அதனால இந்த கமாண்ட் தான் சக்சஸா இல்லையான்னு சொல்லி நம்மளுக்கு காட்டுது. the where we place a dollar and exit command that makes அதோட வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரியும் அந்த டைம். ஓகேவா? லெட்ஸ் சே நம்ம இப்போ வந்துட்டு அந்த சாரி லெட்ஸ் சே நம்ம அந்த கூகுள் இஸ் ரீச்சபிள் இருக்குங்களா, அதுக்கு கீழே வந்துட்டு இஃப் யூ கிவ் எக்கோ டாலர் கொஸ்டின் மார்க் கொடுத்தா இட் வில் கிவ் லைக் அது எக்ஸிக்யூட் ஆகுமா? எக்ஸிக்யூட் ஆகும். கண்டிப்பா எக்ஸிக்யூட் ஆனா எக்கோ கீழே கொடுத்தீங்கன்னா இட் வில் பிரிண்ட் த அதோட வேல்யூ பிரிண்ட் ஆகும். லைக் 0 சாரி 1 வேல்யூ. we'll try here like vi 6. பிரமோத் ஒண்ணும் இல்ல, இப்ப நீங்க அந்த எக்கோ மட்டும் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்கோ ஆஃப் டாலர் கொடுத்தீங்கன்னாலே ஒர்க் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். எல்சி ஆமா. So if I Plus, give it here, right? No, actually after echo reachable, Google is reachable. இங்க கூட நம்ம கொடுக்கலாம். We'll try because our domain name is not good right still. So I'll give echo insert ஆகலையா இல்ல? Let me எல்ஸும் போயிடுச்சு. ஒரு செகண்ட். Give me a minute, I'll do this. My keyboard is not good. அதனால தான் I'm getting so much typos. So we are using here, right?
So if you give நம்ம கரெக்டான இது போட்டோம்னா you will get here else. இங்க வரும்போது we give it go, we can give here. ஓகேவா? இது இஃப்குள்ள கொடுக்க வேண்டாமா பிரமோத்? எல்ஸ் தான் கொடுக்கும். எல்ஸ்ல கூட கொடுக்கலாம். லைக் இட் ஃபெயிலிங் இயர். இந்த ஃபெயிலிங் இந்த ரிட்டர்ன் கோட் ஸ்டில் இட் ஷுட் இப்போ ஒன்னொன்னு நம்ம ஒரு லைக் கேசஸா கூட நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம். லைக் வில் ரன் திஸ் ஃபர்ஸ்ட் கேஸ். I'm giving a different .com that is not good. Dore, hand raise பண்ணிருக்கீங்க. You have any questions? Anything to say? ஸோ நீங்க உங்க இதை எப்படி நீங்க இன்னும் லைக் how you can doனா நான் சொல்றேன், அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க. நீங்க இன்னும் how can you refine this? See, இப்போ எரர் கோட் பிரிண்ட் ஆகுதா? We can see that google.com is not reachable and we are printing 1 because அந்த எரர் கோட் it didn't take the condition satisfy ஆகல. மேபி the condition didn't satisfy also. அது கூட எடுத்திருக்கலாம். ஸோ அதுல நம்ம பார்க்கலாம். லைக் இந்த ஸ்கிரிப்ட் பார்த்தீங்கன்னா .6. ஸோ இப்போ இஃப் எல்ஸ் சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சு அதனால 1 கொடுத்துருக்கு அப்படியா? இல்ல 1 is for நம்ம அதுலயே பார்த்திருப்போம்ல. 1 is லைக் பர்டிகுலர் லைக் thing is not reachable, right? Not reachable or not found இருக்குல்ல. So that time we get an error code as 1. அதனால it will show. It check this command. இது fail ஆயிடுச்சு. இந்த condition fail ஆயிடுச்சு. So the condition fail pass on the error code can't save that value. Still it has that இதோட value தான் still it holds here. அதனால we are getting. இப்போ இதுவே நம்ம if you use correct thing, right? If I use google.com, if I print here, right? If I print here, right? If I print இங்க error code நான் print பண்ணனா அது நெக்ஸ்ட் லைன்ல தானே வரும். google.com is reachable then followed by the echo $question mark. இல்ல இப்ப ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் என்ன கொடுக்கணும்? ஏன்னா இப்ப இங்க இது கீழே நம்ம கொடுத்தோம்னா இப்ப இது கீழே அந்த எக்கோ கமாண்ட் கொடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். echo also consider as one command. Okay. anything pwd கொடுத்தாலும் ஒரு கமாண்ட் தான் அது கன்சிடர் பண்ணும். ls கொடுத்தாலும் அது ஒரு கமாண்டா கன்சிடர் பண்ணும். that ran successfully. இப்ப எக்கோல you printed something, right? It showed it நம்மளோட டெர்மினல்ல அந்த அவுட்புட் காட்டுச்சு. So that consider as a success. So before that நம்ம பார்க்கிறோம். So if we use now, we could see the success would be 1. This time was insert. Google.com set 10 we are printing it. So here நம்ம அந்த indentation எல்லாம் பார்க்கறதால shell scripting. But when we go to YAML, right? அங்க YAML இப்ப YAML நம்ம Kubernetesலயோ இல்ல Ansible பார்க்கும்போது their indentation plays a major role. So அப்ப நம்ம பார்ப்போம். Like I'm putting here, I'm saving this script, running this script. See, error code is 0. The first command ping command was successful and the google.com was successful. So we received. So இப்போ நம்ம இந்த ஃபைல பாத்தீங்கன்னா we are giving already we have given our input மேனுவலா நம்ம கொடுத்துட்டோம். கரெக்டா? So we don't have a chance to change the input. If I want இப்போ ஒரு யூசர் கிட்ட இருந்து ஒரு இன்புட் வாங்கணும்னா
I want to get a input from a user. இப்போ என்கிட்ட இருந்து நீங்க இப்போ என்கிட்ட இருந்து நீங்க ஒரு இன்புட் வாங்கணும்னா I'll get டைப் பண்ணி yeah yeah so இப்போ you want to get a input from myself இப்போ ஒரு யூசர் இந்த ஸ்கிரிப்ட் ரன் பண்ணும்போது இந்த ஸ்கிரிப்டுக்கு வந்து ஒரு இன்புட் தேவை. அந்த இன்புட் வந்து நம்ம தான் டைப் பண்றோம்னா அது கூட நம்ம we can get it like we can use நம்ம இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ்ல பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா எல்லாரும் C++ படிச்சிருப்போம். லைக் வி சி இன் ஃபார் கெட்டிங் இன்புட் அண்ட் சி அவுட் ஃபார் டிஸ்பிளேயிங் தட் அவுட்புட்னு நம்ம படிச்சிருப்போம், ரைட்? ஸோ ரீட் -p இஸ் டு கெட் இன்புட் ஃப்ரம் த யூசர். இப்போ நான் உங்களுக்கு இந்த ஸ்கிரிப்டை எக்ஸிக்யூட் பண்ணா யூ ஹேவ் ஐடியா. insert pasting the command publish saving this file chmod plus so I used right இப்போ இந்த ஸ்கிரிப்ட் ரன் பண்றேன் 7 so it asking me to enter a website to check if I give amazon.com, right? So definitely it will work, right? So நம்ம என்ன வேல்யூ கொடுக்குறோமோ that value they'll check. If I give something it's not good, right? See, based on user input the command works. Let if we see that, right? Cat I'll clear the screen. See, I'm what I see the syntax பாத்தீங்கன்னா read -p கொடுத்துட்டு this is prompt, whatever prompt you can key. இது நம்ம என்ன கொடுத்தாலும் it will show the user screenல காட்டும், கன்சோல்ல காட்டும். Then why I give website na it is a variable. நம்ம என்ன variable like whatever like user is entering அந்த value you store it in website, ஓகேவா? அந்த வெப்சைட் ஸ்டோர் பண்ணிக்கோ. when we see the ping command, right, whatever user stores the value you paste the value here. dollar website na we are using that variable in the command. in the variable use பண்ணிக்கோ. then you check the status code of that particular whether that command is successful or not. check பண்ணிட்டு we can use echo the website is reachable இல்லனா வெப்சைட் கொடுக்குறோம்னா என்ன வெப்சைட் இங்க வாட் எவர் வி டைப் இட், ரைட்? சாரி I cat it. I run the script one more. So see, enter the website to check whatever we give in the double quotation. It is a prompt. Just it will display to the user or the console காட்டும். So I'm just giving google.com itself. So it will check here and அதோட வேல்யூ whether that command execute or not நீங்க செக் பண்ணும். and we are using again here in echoல we are using dollar symbol and website because to know that in the website தான் நம்ம செக் பண்றோம்ட்டு we are showing that. So we entered google.com, that the value stored in website and the value if I want to print, right, we want to use dollar and the variable name in the echo and mentioning our .com is reachable. If you give a different name, the same the exit code will become 1 and it will print this is not reachable. இது வந்து நார்மல். இப்போ you have only one condition to satisfy. ஒரே ஒரு கண்டிஷன் தான் நீங்க இருக்கு நீங்க சாட்டிஸ்ஃபை பண்றதுக்கு. then we can use it. Pramod, if I have multiple condition இப்போ consider yeah கன்சிடர் இந்த ஸ்கிரிப்டை கன்சிடர் பண்ணுங்களேன். இப்ப என்கிட்ட ஒரு வேல்யூ இருக்கு. ஐ ஹாவ் டு சாட்டிஸ்ஃபை குட் கண்டிஷன் லைக் வேற வேற கண்டிஷன் பார்க்குறோம். இஃப் ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் யூசிங் மை லாஜிக் நாட் மேக் சென்ஸ் பட் சின்டாக்ஸ் மேக் சென்ஸ், ஓகேவா? ஸோ
மார்க் பாத்தீங்கன்னா ஐ ஹவ் 180. ஒரு கண்டிஷன் ஃபர்ஸ்ட் என்னோட கண்டிஷன் வந்து இஃப் மார்க் இஸ் ஈக்குவல் வெயிட் டு வெயிட் 180 பார்க்கும். சொல்லுங்க. ஒரு செகண்ட். இப்போ யாருக்காவது மார்க்னு அவர் ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் ஆடியோ டிராப் ஆச்சா? இல்லைங்க. எனக்கு தொடர்ந்து டிராப் ஆயிட்டே இருக்கு. சாரி பிரமோத் டு இன்டரப்ட். ஓகே ஓகே, நோ இஷ்யூஸ். ஸோ மார்க்னு ஒரு வேரியபிள்ல நான் ஒரு வேல்யூ அசைன் பண்ணிக்கிறேன் 180. ஸோ கன்சிடர் 180 ஆர் 181. கன்சிடர் 181 கொடுத்துருவேன். 181 கொடுத்தீங்கன்னா இஃப் மை ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் இஸ் டெஃபினெட்லி வில் ஃபெயில், ரைட்? இங்க செக் பண்ணும் 181 இஸ் ஐஃபன் EQ மீன்ஸ் ஈக்குவல் டு 180 ஆன்னு செக் பண்ணுது. தென் மை கண்டிஷன் இஸ் ஃபெயில். தென் இட் வில் கோ டு எல்ஸ் இஃப். எல்ஸ் இஃப்னா இன்னொரு கண்டிஷன் என்கிட்ட இருக்கு, இதுவும் செக் பண்ணுன்றோம். மார்க் இஸ் கிரேட்டர் தென் 180யா? ஆமா, என்னோட மார்க் பாத்தீங்கன்னா 181 இஸ் கிரேட்டர் தென் 180. 180 விட 181 அதிகம். ஸோ print this one. ஸோ ப்ரொமோட் இப்ப இது மட்டும் தான் நம்ம பண்ண முடியுமா? ஒன்லி வி கேன் யூஸ் ஒன்லி ஒன் எல்ஸ். இப்ப என் கண்டிஷன் ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் செக் பண்ணோம், ஃபெயில். செகண்ட் கண்டிஷன் செக் பண்ணா இட் ஆல்சோ ஃபெயில்டுனா இட் வில் கோ டு எல்ஸ். இப்ப எனக்கு மல்டிபிள் கண்டிஷன் இருக்குன்னா யூ கேன் யூஸ் எல்ஸ் இஃப். நிறைய மல்டிபிள் எல்ஸ் இஃப் வந்து யூ கேன் யூஸ் இட். இப்போ மை மார்க் இஸ் கிரேட்டர் தென் கொடுக்குறோம்ல, கிரேட்டர் தென் 180னா ஆமா இந்த கண்டிஷன் இஸ் ட்ரூ. இஃப் மை மார்க் இஸ் லெஸ் தென் வச்சுக்கோங்க, லெஸ் தென் 150 வச்சுக்கோங்களேன், லைக் 150னா we can here we can mention my mark is else if dollar mark less than or equal to இன்னொரு கண்டிஷன் நான் கொடுத்தேன் 150 less than or equal to. I giving one more condition. Then run this command. Your mark is average. I'm giving your mark is average. இந்த கமாண்ட் பிரிண்ட் பண்ண சொல்றது. லைக் உங்களோட மல்டிபிள் கண்டிஷனை we can also when we go forward, right? நீங்க பாத்தீங்கன்னா we have one more called and an or operator. நம்ம and an or operator இருக்கு. So how can we write it in a single? இத்தனை இப்போ like if I have only one if and one else if இருந்ததா, how can we write it in a single line? How we write, right? இப்போ if my mark is equal to 180 and what is the use of and சொல்றேன். if mark is greater than and இன்னொரு கண்டிஷன் கொடுக்குறேன், mark is greater than 180. so definitely இந்த கண்டிஷன் பாஸ் ஆகாது. my mark is 180 வச்சுக்கோங்களேன். now my mark is 180. இதுக்குள்ள ஃபர்ஸ்ட் போகும்போது if mark is equal to 180 ஆன்னு பார்க்கும். ஆமா என்னோட மார்க் ஆமா கரெக்ட், இட் இஸ் ஈக்குவல் டு 180னா whatever next to the ampersand, right? this command won't run. இல்ல இதுவும் செக் பண்ணும். லைக் ஆம்பர்சன்டோட வேலை பாத்தீங்கன்னா and ஆபரேஷன் சொல்லுவோம். லைக் when we studied, right? and nor gate இதெல்லாம் படிச்சிருப்போம். லைக் 1 + 1னா 1, ரைட்? மைனஸ் ஈக்குவல் டு பிளஸ்ன்னு வரும்ல. லைக் the both condition has to satisfy. இப்போ and கொடுத்தோம்னா the condition from the left operand and right, left and right both சைடுமே the condition has to pass. இப்போ இது ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் பாஸ் ஆயிடுச்சு. செகண்ட் கண்டிஷன் பாத்தீங்கன்னா இல்ல, my mark is 180, it is greater than கொடுத்துருக்கோம். 180 வந்து is greater than இல்ல, it's fail. what we have to give, right? greater than or equal to கொடுத்தீங்கன்னா the both condition is get passed. ரெண்டு கண்டிஷனுமே பாஸ். so it will run the below command. run this command சொல்றோம். run this below command சொல்றோம். வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் ஆர்? இப்போ and பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு கண்டிஷனுமே வந்து இட் ஹாஸ் டு பாஸ். இப்போ சப்போஸ் இஃப் ஐ கிவ் இயர், ரைட், வெறும் கிரேட்டர் தென் கொடுத்தோம்னா 180 இஸ் நாட் கிரேட்டர் தென் 180, ரைட்? இட் இஸ் ஈக்குவல் டு 180. அப்ப திஸ் கண்டிஷன் மட்டும் கண்டிஷன் மட்டும் ஃபெயில் ஆகும். ஸோ தட் டைம் இந்த கமாண்டே ரன் ஆகாது. the use of and is
ரெண்டு வேல்யூமே வந்து யூ ஹவ் டு தட் போத் கண்டிஷன் ஹேஸ் டு கெட் பாஸ். அப்பதான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் ஃபார்? வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் ஃபார் பார்த்தீங்கன்னா, லைக் ஐம் ஜஸ்ட் ரிமூவிங் அண்ட் புட்டிங் ஆர் இன் த சென்ஸ் ரெண்டு பைப், ஆர் இன் த சென்ஸ் திஸ் ஆர் தட்னு சொல்றோம்ல, திஸ் இல்லைன்னா அது, இது இல்லைன்னா அது. ஸோ இப்ப இங்க இங்க வரும்போது இட் வில் செக் ரைட் 180 மார்க் இஸ் ஈக்குவல் டு 180னா ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷனே இட் பாஸ். இஃப் த ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷனே பாஸ் ஆயிடுச்சுன்னா இட் won't செக் த செகண்ட் கண்டிஷன் வெதர் இட் இஸ் a ஃபால்ஸ் ஒன் ஆல்சோ. இப்போ ஃபால்ஸா இருந்தா கூட இட் won't செக் திஸ் கண்டிஷன். the command will execute. நம்ம என்ன சொல்றோம், நம்ம சொல்லும் போது இது இல்லைன்னா அது, இந்த ரெண்டுத்துல ஏதோ ஒண்ணு இருக்கு, இருந்துச்சுன்னா நீ ரன் பண்ணு கமாண்ட சொல்றதுனால ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷனே பாஸ் ஆயிடுச்சு. சப்போஸ் இங்க கிரேட்டர் தென் ஈக்குவல் டு 180 இருக்கு, இங்க லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 118 இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். லைக் லைக் ஈக்குவல் டு 118 இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் இஸ் டெஃபினெட்லி ஃபெயில். மார்க் இப்போ நம்மளோட மார்க்கோட வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா 181 சாரி, கன்சிடர் 181 as our mark. யா 180 கண்டிஷன் மட்டும் மாத்தணும். யா மார்க் வந்து if 180 is greater than 180 இல்ல, both are equal, right? So this condition fails. இங்க ஆர் சிம்பிள் இருக்கிறதுனால it will check the second condition. So இப்ப செக் பண்ணும்போது 180 is equal to 180, then run the below command. So இந்த command run ஆகும். We can combine this two into a single statement using R. So R யூஸ் பண்ணும்போது இது அல்லன்னு அது, you want to make sure that failure ஆயிடுச்சுன்னா the second condition will run. If you give under both condition will check. Okay வா? We can stop the class here today. So நான் கொஞ்சம் file operators நீங்க check பண்றீங்களா, or we can see that lively in the tomorrow class. I will give this complete script in the chat. ஓகே பிரமோத். பிரமோத், ரன்னிங் நோட்ஸ் எடுக்கும்போது வந்துட்டு லெஸ் தென்க்கு வந்துட்டு ஐடின்னு டைப் ஆச்சு, அது கீபோர்டு யூஸ்னால டைப் ஆச்சா? எங்க இங்க ரன்னிங் நோட்ஸ் நீங்க இதுக்கு முன்னாடி காமிக்கும் போது maybe less- yeah, I have bad keyboard, அதனால இருக்கலாம். ஓகே ஓகே. நான் அதான் என்னன்னா இங்க எல்டி யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு பார்த்தேன். LT யூஸ் பண்ண முடியாது. LT ஓகே ஓகே. அப்ப ரன்னிங் நோட்ஸ்ல வந்து அது ஐடி பை மிஸ்டேக் டைப் ஒன்னு எடுத்துக்குவா. ஓகே ஆமா டைப் தான். ஓகே ஓகே. அது மாதிரி இப்போ அந்த google.com கனெக்ட் பண்ணக்குள்ள ரீடைரக்ஷன் டு டெவ்னல் போட்டோம்ல, அது வந்து அந்த ஆமா. ஃபீட்பேக் போறதுக்காக போட்டோமா? இப்போ நம்ம நார்மலா google.com நீங்க பிங் டெஸ்ட் பண்ணக்குள்ள வந்துட்டு உங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ், அந்த பேக்கெட் ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்குது, அது வந்து அங்க ரீடைரக்ட் ஆகுமா? அது ரீடைரக்ட் ஆகும். இப்போ நீங்க அது பண்றீங்கன்னா யூ ஜஸ்ட் கிவ் இன் யுவர் ஹோம், உங்களோட ஹோம் டைரக்ட்லி யூ கேன் ட்ரை டு ரீடைரக்ட் தட் அவுட்புட். இப்ப அந்த வேர் இஸ் தட் கமாண்ட்? டூன் போட்டு ரீடைரக்ஷன் டு $1 போட்டு அது அது என்ன டூன் $2னா ஒன்லி எரர் வில் கோ தட். இப்ப நீங்க இத பார்க்கணும்னா here just a இப்ப ping dev count. கொடுக்குறீங்களா, you can give your home path. உங்களோட home pathல இல்ல something you can give a file name, right? If I give error or output கொடுத்துறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், something இதோட ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குல்ல, the google.com ஓட ரெஸ்பான்ஸ், whatever you get it in the command, right? அந்த command ஓட output பாத்தீங்கன்னா it will store in this particular file. ஓகே ஓகே. Right? Give me 1 minute, இது ரீலோட் ஆகட்டும். இந்த 2 எது கொடுக்குறேன்னா only the error, in case of error இருந்தா particular file you push it என்று கொடுக்குறோம். ஓகே ஓகே. 2 greater than கொடுத்தீங்களா, only the error will redirect to your file. Okay வா? ஓகே ஓகே ப்ரோ. I'll show you, not I run single command itself. So நம்மளுக்கு எதுவுமே அவுட்புட் விசிபிள் ஆகல, ரைட்டா?
we didn't get anything, right? So if you give ls na, you could see one file output னு இருக்கு பாருங்க. If you get that file na, whatever that command or whatever it generated something, right? It will be in your output file. Okay va? ஓகே பிரமோத். In case of only error மட்டும் நம்மளுக்கு redirect பண்ணனா, you can use 2 greater than. Okay va? Only the error. ஓகே got it. Okay. Anyone have any doubt? So now in the scripts, I think Pramod. I'm completely work from home Yeah. today. So I'll give all the scripts in the chat. Tomorrow Pramod, we'll see the file operations and string functions இருக்கு. Then for loop இருக்கு, while loop இருக்கு, do while இருக்கு. So we'll do one by one tomorrow. So in the string operations கொடுக்கிற arithmetic operations I'll give you. Then decision statements I'll give you some idea and you just work on that. Okay va? Pramod,